Students, in the previous lecture we have discussed in detail the behavior of ideal Fermi systems at absolute zero, and we have introduced the concept of Fermi energy. So in this lecture we will discuss in detail about Fermi energy. We will try to get an expression for Fermi energy for any system, and also we'll try to define related quantities like the Fermi momentum, the Fermi temperature, the Fermi velocity, etc. So as you remember, we have seen that in the case of a Fermi system which is non-interacting in nature, as the temperature of the system is lowered, the fermions which were occupying the excited levels will begin to get de-excited to the lowest possible energy configuration, and at absolute zero the system behaves in such a way that all the lower lying energy states, including the ground state, is completely occupied by one fermion in each of the quantum states available, and the levels up to a certain energy will be completely filled by one fermion in each level. Why we say one fermion per level? Because better I can just correct myself as one fermion per quantum state, because the levels can be degenerate. So the reason that the fermions are bound to obey the Pauli exclusion principle, which forbids the occupancy of a quantum state by more than one fermion. So at absolute zero, the minimum value of theoretical value of temperature, all the energy states, or we can say every state will correspond to a level, all energy levels up to a certain value of energy will be completely filled by fermions, and the levels above this particular energy value will be completely empty. And that situation defines what is known as the Fermi energy of a particle of any number of Fermi energy of a system of any number of particles. So as we have seen that in the adjacent figure, you can say that we are taking in this diagram, we are taking energy along the y-axis. So this is an energy level diagram. You know that in energy level diagram it's a ladder like picture. This is the energy ladder of the system. Okay, so there is nothing taken along the x-axis, right? So let me denote, let this be the ground state energy. So this is energy equal to 0, that is the ground state. Let's say the momentum also equal to 0, right? And the subsequent levels are having energies E1, E2, E3 likewise. So there may be a large number of levels in between. So here are all levels are there. So see, these all levels are there. Suppose that the particles of the system are getting occupied in these levels. So what happens at absolute zero? Each of these states, so I have shown the energy level picture of a system whose spin degeneracy is 2. So each level is now divided into two states of same energy. So that happens for a system like that is one is composed of electrons, protons, neutrons, etc. So you can see that say at absolute zero, the particles of the system are finding themselves occupied up to a particular energy value given by this particular thing. Okay, and this energy value is what is labeled or named as the Fermi energy of the system. So one thing is very clear, I think. One thing should be very clear. If a system is having large number of particles, greater number of particles, what will happen is that greater number of energy states has to be occupied, right? For example, I told you, like, we took some example that if say that okay, a system is having say as a toy model, suppose it is having only 10 particles, 10 electrons are there in a system. So for occupying 10 electrons at absolute zero, we need only to have 5 levels, considering the degeneracy, double degeneracy of electrons, corresponding to spin equal to half. So all the 10 electrons can be accommodated within what 5 energy levels. So for that 10 electron system, this will be the value of Fermi energy. But if the system has got say 20 electrons,
if the system has got 20 electrons, then you know that in order to accommodate 20 electrons, we need to have 10 levels, right? So what will happen is that in that case, see, the Fermi level will be getting increased, right? So one thing should be clear, that more the number of particles in a system or more the number of fermions in a system, greater will be the value of the Fermi energy. So we can understand that the Fermi energy of a system will be depending on the total number of particles in that given system. That is one thing that you have to keep in mind, because greater the number of particles in the system, greater will be the number of quantum states or energy levels that is required to be that is required to occupy, or that is required to accommodate all these particular fermions, because each fermion should be given each one site, because the fermions cannot go and pile up it to the same state, since they are bound to obey the Pauli exclusion principle. So that physical idea should be there, so that we are able to finally get or derive an expression for the Fermi energy of the system. Okay. Now see, here I have reproduced some of the conclusions of our previous lecture as the definitions of Fermi energy. The Fermi energy can be defined in different ways. One way of defining Fermi energy of a system is this one. So this is the first definition that you can keep. This is one of the simplest definition that we can have. The highest possible energy of a fermion at absolute zero. So the key word here is at absolute zero. The Fermi energy of a system is understood as it is defined as the highest possible energy of a fermion. Okay, so the energy, for example, in this energy level picture, suppose there are this many electrons in the system or this many fermions in the system, then you can see that the last fermion is getting filled up in the highest uppermost, you can see that energy level. So this energy in my picture, this energy or the energy of this particular fermion, either this fermion or you say that this fermion, depending on their degeneracy. So this fermion, this is what we call as the Fermi energy. So the highest possible energy of a fermion in a given system of fermions at absolute zero of temperature is what is known as what? The Fermi energy. Why absolute zero of temperature? The reason we have already seen that at absolute zero of temperature, every fermionic system will have a tendency to just settle down to the minimum energy configuration of the system. So, and the minimum energy configuration of the system corresponds to all the lower energy levels being occupied and all the upper levels remaining empty. So that is one of the definition. And the second definition we can have is it's only verbally different, but the conceptually the same. That is the energy of a fermion or energy of the fermion at the top of the energy level. It's not telling the same thing as first definition. The energy of the fermion at the top of the energy level means this particular, either the energy of this fermion, which is equal to EF, and or the energy of this particular thing, depending on the degeneracy you can have. So at absolute zero, see, remember that we should not miss out this particular term. That is quite significant. The key word there is that these are defined at absolute zero of temperature. Okay, now mathematically or in terms of the quantity defined as chemical potential mu of the system, we can define as we have seen in the previous lecture, that the value of the chemical potential at what? Absolute zero is equal to what is known as what? The Fermi energy of the system. So in terms of the chemical potential, we can say that the Fermi energy of the system is the value of the chemical potential of the system at absolute zero. Okay, so everything is defined as absolute zero, that should be taken care of. So that is something that we have seen. So we have got enough and more definitions for the quantity Fermi energy. Now let's see that. So what we have concluded is that see, at absolute zero, all energy levels up to E equal to EF will be completely filled, and the levels above E equal to EF are completely empty. So that is, so these are all empty. You can see that this is empty, and there won't be any vacancy left below EF. So all the levels are completely filled. Now, in order to understand better the concept of Fermi energy, we can take our example of see, the Fermi-Dirac distribution function, so which already we have defined. So if you consider the Fermi-Dirac distribution function, or the variation of the Fermi-Dirac distribution function with the energy as well as the temperature,
So the the Fermi-Dirac distribution function was defined as either as the occupation number, or we defined it as what, f of e, Fermi-Dirac. So what is that definition? That is equal to 1 divided by expression what, e raised to alpha plus beta e, right, which we rewrote as what is that, e minus mu by kt. So that is okay now, and then plus 1. So this is the Fermi-Dirac distribution function expressed in terms of the chemical potential, okay, and the temperature. So you can see that it depends on the temperature, it depends on the energy of the particular level. So depending on that, the average occupation number of the levels will be different. That is what we are seeing. Now here on the right side of the screen, what I have done is that I'm trying to plot the variation of this Fermi-Dirac distribution function. That is, we already have seen this one. So that is this Ne, or you can say this is same as what we call as f of e, the Fermi-Dirac distribution function. So that is taken along y-axis, and along the x-axis, what I'm supposed to take? I'm supposed to take what, the energy of the levels, okay, energy of the levels, okay, on the y-axis. So the figure, I hope you remember, the figure was the value of the Fermi-Dirac distribution function or occupation number will remain at 1, okay. So it will remain at 1, the value equal to 1, until an energy which we have defined as what, EF. So this is the value of chemical potential mu 0, mu at absolute, okay, no, temperature mu 0, which is equal to EF. So up to a value of energy which is understood or defined as Fermi energy, the occupation number of the levels will remain up to what, equal to 1, okay. So it means that this is same as stating the previously stated one. What is that? At absolute zero of temperature, all energy levels up to the Fermi energy level will be completely filled, and all levels above the Fermi energy will be completely empty. So how do you show that all the levels above the Fermi energy will be completely empty? The thing what you can show is that the occupation number of that level should be equal to what, 0 thereafter. So the occupation number of that level will be 0 after Fermi energy. So I have to just draw, see the graph like this. Hope you are able to understand that. So you can see that this graph is now behaving like what is known as a step function. So the graph is a step function. So such a type of graph is what is known as a step function graph. Okay, the step function. Why? Because the value of Ne is equal to 1 for energy values less than EF, and the value of Ne abruptly or suddenly drops to 0 for value of energy values of levels which is greater than what, EF. So the distribution is what is known as a step function. Okay, it's just like a square. No, not a square, because any energy values above the Fermi energy will be what, having occupation number equal to 0. So that's the thing. Now there is something significant. Let's investigate. What will happen to this graph? What will be the nature of this particular step function graph as the temperature of the system is increased? So what I have drawn now is corresponding to temperature is equal to 0 Kelvin. So this corresponds to absolute zero of temperature. This is the behavior of the Fermi-Dirac function. Okay. So now we'll see when as the temperature increases. So as the temperature increases, will there be any change in the nature of this particular distribution? Okay. So as the temperature increases, what will happen? You think physically. So as the temperature increases, you can see the system will be getting more energy. So what will happen? The fermions which are already lying in the lowest possible energy configuration will have a tendency to just get excited, right? So what will happen is that suppose that this fermion which is at the topmost energy, the system is getting energy, and the energy can be taken up by any fermion. Is it not right? Okay, systemത്തിന് കിട്ടുന്ന energy ഏതൊരു fermion എടുക്കാം. But see, if the system has got very small amount of energy, say which is equal to 1 energy level difference, can a fermion which is lying at the bottom of the energy level can take up that energy? Okay, my question is that suppose the system is getting an additional energy, temperature കൂട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് additional energy കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്
ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവലിന് തുല്യമായ ഒരു എനർജി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എനർജി എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. തിയററ്റിക്കലി ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ഈ കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ എനർജി ഈ ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊരു ഫെർമിയോണിനും എടുക്കാം, സ്വീകരിക്കാം. അത് ആരെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒരു ഡെൽറ്റ ഇ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എനർജി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, ഇത്രയും അഡീഷണൽ എനർജി സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടിയാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ എന്താണ് ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എനർജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ലെവലിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫെർമിയോണിന് ഈ എനർജി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay, you will understand that why I have asked that question. Because suppose that if this particular fermion, say this is an electron, okay, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ അഡീഷണൽ എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ടായ അഡീഷണൽ എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എടുത്തെന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ദ അഡീഷണൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു the increase in temperature. Then what should happen? This electron should be able to get excited to the next available energy level. But is it possible? No, it is not possible. Why? Because this energy state is already occupied by another fermion there. So this particular fermion in principle cannot go and occupy the same state which is already occupied, because the Pauli exclusion principle will forbid that. So you can understand that the effect of additional energy due to the increase in temperature can result in a rearrangement of the fermions only where near the Fermi level. അപ്പം ഫെർമി ലെവലിന്റെ പരിസരത്ത് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ എനർജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? So in principle you can see that can be used by those fermions which are lying at the Fermi level or near to the Fermi level, depending on the value of delta E that is available. Okay, so of course this fermion has got no restrictions to take up this energy and go to the next level. കാരണം ഈ ലെവൽ എന്താണ്, ഫെർമി ലെവലിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും എന്താണ്, എംപ്റ്റി ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടിയാൽ you can get excited. Okay, so you can see that the change of the temperature will be affecting those fermions which are lying close to Fermi level. Ini see, if you can just consider it as a single thing. If these fermions are getting excited to the next level, automatically what happens is that this level will be getting empty. So what can happen? The particles which are just below the Fermi energy can also get shifted. So accordingly, what will happen? There can be a continuous, just like an avalanche of excitation that can occur. But one thing is very clear, that this increase in temperature will not immediately affect what? Those fermions which are lying at the bottom of the energy ladder. Okay, so this is what I want to stress on. This should be conceptually understood. Any change in the energy of the system due to maybe a possible change in the temperature of the system will be reflected by a change in the occupation number of levels lying closer to the Fermi level. Okay, അപ്പം ഫെർമി ലെവലിന് വളരെ അടുത്തുള്ള എനർജി ലെവലുകളുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പറിലാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വർധനവ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുക വ്യത്യാസം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, കാണാൻ പറ്റുക. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു അവർ ഡിസ്കഷൻ. സോ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ increases above 0 Kelvin, the probability of excitation above Fermi energy becomes non-zero, or the occupation of the levels above EF becomes what? Non-zero. Here it was completely zero in the graph. Now the probability of occupation above Fermi energy becomes non-zero, and the value of the Fermi-Dirac function should change. Okay, now let's do one thing. So this is our conclusion. Any changes for energy, especially for energy greater than what? EF, which was earlier equal to 0. Now it should become non-zero, because some levels above Fermi level will be now getting occupied. അപ്പോൾ അതിന്റെ occupancy എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കില്ല. Average occupancy 1 ആയിരിക്കും. Average occupancy 0 ആയിട്ടിരിക്കില്ല. Average occupancy to be greater than 0 anyway. അല്ലേ? So that is the meaning. Because you know that this value, okay, or Fermi-Dirac distribution, the meaning, physical meaning മനസ്സിലാക്കേണ്ട, it denotes the average number of particles per energy state. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവൽസ് എല്ലാം എംപ്റ്റി ആണെന്ന് അർത്ഥം.
ഫെർമി ഡിറാക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ഫിൽഡ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം, വിത്ത് 1 particle each. Okay, so you know that the maximum value of Fermi Dirac function f of Fermi Dirac function will be equal to 1, or the occupancy is equal to 1. That is because of the Pauli exclusion principle. It will be always less than 1 or maximum up to 1, right? So now what will happen? Let's investigate what will be the value of the Fermi Dirac function at absolute 0. So at absolute 0, at 0 t equal to 0 Kelvin. Okay, so let's see what will be the value of the Fermi Dirac function. So f of e or f of e will be equal to 1 divided by, using this expression, I'm calling this expression as a. So a becomes, okay, so it will be 1 divided by, so at t equal to 0 Kelvin, what is the speciality? You know that mu is equal to mu 0, and the mu 0 is equal to what? EF. So energy is also EF. The value of mu is also what? EF. Mu equal to mu 0, which is defined as EF. So what will happen to this expression? So it will become e raised to, energy value is EF. Okay, so right, so that is what? EF minus, right, EF. So the value of okay, mu at this one is EF divided by KT plus 1. So this is nothing but 1 divided by e raised to 0 plus 1. And e raised to 0, anything raised to 0 is 1. So it is 1 by 1 plus 1. That is equal to 1. Okay, that is equal to what? 1 by 2. So what does it mean? It means that at t equal to 0 Kelvin, right? See, t equal to 0 Kelvin. ഇത് t equal to 0 Kelvin വരെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? See? No, okay, this is up to എന്താണ് EF നെക്കാളും തൊട്ട് താഴെ വരെയുള്ളതാണല്ലേ. At e equal to EF എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ this particular thing will be just okay, immediately it comes back like a square wave function. Within no time it or within no okay energy difference it will come down. So what happens is that if I take a point here, അല്ലേ, f of u half എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, half എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നേരെ പകുതിയിലായിരിക്കണം. So this one will be what you call as what? This corresponds to n equal to half. ഇപ്പോൾ t equal to 0 കെൽവിൻ്റെ ഗ്രാഫിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി എന്താ ഈ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം നമുക്ക് കാണാം. So what means that the at e equal to EF, okay, ഇപ്പോൾ at t equal to 0 കെൽവിന് വേണമെന്നില്ല. at t equal to 0 കെൽവിൻ്റെ കേസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും at any temperature, okay, ഇതില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോളൂ. at any temperature, ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലും, at any temperature, right, when e equal to EF, ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ. സോ സിസ്റ്റത്തിന് ഏതായാലും ഒരു ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എന്തുണ്ടാവും? ഫെർമി എനർജി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 0 കെൽവിൻ എന്തായിരിക്കുമോ ആ എനർജി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി എനർജി എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ എനർജി വാല്യൂ ഫെർമി എനർജി ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ കൂടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാഫിന്റെ നേച്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. സോ ഗ്രാഫിന്റെ നേച്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. സി, when the temperature increases, what happens is that the nature of the graph varies like this. I'm trying to draw a graph. So I'm drawing a graph. I think I just note it from my drawings. So I'll be drawing a graph like this. So what happens? This is what happens when the temperature increases. നോക്കുക, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറും. And the graph will be just, I'm just drawing this graph like this. So let me say that this is the graph corresponding to t greater than or t1 greater than 0 Kelvin. എന്താ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വളരെ എളുപ്പമാണിത്. ഓക്കെ, എന്താ ഇതിന്റെ മീനിങ്? സോ ദ മീനിങ് ഷുഡ് ബി വെൽ ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സി ഇതല്ലേ ഫെർമി എനർജി. സോ ദിസ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫെർമി എനർജി. സോ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ occupation number happens near to the Fermi energy. ഫെർമി എനർജിയുടെ സൈഡിലാണ്, അല്ലെ ഫെർമി എനർജിയുടെ അടുത്താണ്, മുകളിലും താഴെയാണ് ഈ ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാ ഈ വാല്യൂസിലൊക്കെ, സോ ഫോർ എനി എനർജി വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓക്കെ ഇ എഫ്, ഇവിടെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഒക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ ഏകദേശം 1 തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിക്ചറുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ലെവൽസിനൊന്നും ഇവിടെയുള്ള എനർജി ലെവൽസിന്റെ ഒന്നും ഒക്യുപ്പൻസി കാര്യമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആവില്ല. ഒക്യുപ്പൻസിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാ? ഫെർമി ലെവലിനോട് അടുത്താണ് സംഭവിക്കുക.
ഓക്കെ, ഫെർമി ലെവലിനോട് അടുത്തുള്ള ലെവൽസിലാണ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുക. ബോട്ടം ലെവൽസിലൊന്നും റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അടുത്തുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും എന്താണ് ഓൾറെഡി ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. പോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിനെ ഫോർബിഡൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫെർമി ലെവലിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെവൽസിന്റെ ഓക്യുപ്പേഷൻ നമ്പർ 0യിൽ നിന്ന് വർദ്ധിക്കുകയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഫെർമി ലെവലിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെവൽസിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽസിന്റെ ഓക്യുപ്പൻസി 1ൽ താഴെ ആവുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. നോക്കൂ, ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? ഇതാ ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? അബ്സലൂട്ട് 0യിൽ ഇവിടെ ഓക്യുപ്പൻസി, ഈ ലെവലിന്റെ ഓക്യുപ്പൻസി 0 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ലെവലിന്റെ ഓക്യുപ്പൻസി നോൺ 0 ആയിട്ട് മാറി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ആ ലെവൽസ് നോൺ 0 ആയിട്ട് മാറി. അതുപോലെ നോക്കുക, ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ ഓക്യുപ്പൻസി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, നോൺ 0 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കുറവ് വരണം. അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഗ്രാഫ് അല്ലെ, സോറി, ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ കർവിന്റെ ഏരിയ അത് ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും തിയററ്റിക്കലി. ഇവിടെ എത്ര കൂടുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറയണം. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുക, ഫർദർ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുക. ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫർദർ, അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? വീണ്ടും ഈ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫിൽ വേരിയേഷൻ വരും. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം ഡ്രോയിങ് ദ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് മേ ബി യൂസിങ് എ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. സീ ദാറ്റ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി നിയർ ടു, ഇവിടെയൊക്കെ അത് സെയിം ഇതിലൂടെയാണ് വരിക. ആൻഡ് only the change will happen near to the Fermi energy scale. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട. ആൻഡ് thereafter it becomes equal to what? mt. അപ്പോൾ this is for a temperature T2 which is what? Greater than T1. T2 which is greater than T1, and T1 is of course greater than 0 Kelvin, right? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കും തോറും ഈ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, നേച്ചർ വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺലി നിയർ ടു ദ ഫെർമി എനർജി. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, ഓൾ ദീസ് ഗ്രാഫ്സ് മസ്റ്റ് ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്. എല്ലാ ഗ്രാഫുകളും ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോക്കുക, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, വെൻ എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഓഫ്, വെൻ എനർജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഓഫ്, the numerator will be invariably 0. Numerator is invariably 0, which means what? That quantity, irrespective of the value of the temperature in the denominator of that exponent, okay, the numerator becomes equal to 0, which makes that equal to e raised to 0. അപ്പോൾ ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലും എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഫെർമി എനർജിയുടെ വാല്യൂവിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് അറ്റ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു, ദിസ് ഇസ് എ വെരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രാഫ്, what is known as a step function graph, which denotes the variation of the Fermi Dirac distribution function with the energy and the temperature. So that's why we discussed it in detail. There is no other relevance other than this one. Okay, but this graph helps to understand what happens to the occupation of levels in a Fermi system when the temperature is increased above the absolute zero of temperature. Okay, now I think we can just obtain an expression for the Fermi energy. We can obtain an expression for the Fermi energy of the system, and I think okay, I will do it as a separate lecture because it's already almost half an hour duration. Okay, thank you.